Hello everybody, a very warm good morning to one and all. Welcome to yet another speaking live session from Tijus Academy. I welcome you all to this live session. This is here Varsha with you and we will be discussing about a home visit on wound management today. So I welcome you all to this live session. Yes, so I'll just wait for a couple of minutes for our participants to join and then we'll start with the session. So we will be discussing on a home visit about wound management today. Okay, so let the participants join. Good morning everyone. Okay, so it's a home visit. See, ഇപ്പോൾ എക്സാമിന് യൂഷ്വലി ഹോം വിസിറ്റ്സ് വരുന്നത് അധികം കുറവായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹോം വിസിറ്റ്സ് there are home visits coming in. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ we will be discussing on a home visit today. Alright. Hi Nimisha, good morning. Okay, so let's quickly move on to the discussion. So we got the role play card here. So the setting, scenario and the first task is here. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് ടാസ്ക് ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഞാൻ ഒന്നിച്ച് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ I always tell you people that a role play card in the case identification help ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് important aspects ആണ് the setting, scenario and the first task. Whenever you feel like you people are confused with the introduction or the case, the type of case, just go for these three things. Not just the setting and the scenario, but if in case you feel confused, come to the first task as well. ഈ മൂന്ന് important aspect നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ case identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, the setting given here is a home visit. So അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റാ. പക്ഷേ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. Why? Because we need to make a confirmation on the what type of home visit is. So നമുക്കറിയാം നമുക്ക് different type of home visits ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ എന്തൊക്കെയാണത്? ഇനീഷ്യൽ വിസിറ്റ് ഉണ്ട്, റെഗുലർ വിസിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം വിസിറ്റ് ഇൻ എ merged സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് വിതൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സിറ്റുവേഷൻ വരാറുണ്ട്, സിനാരിയോ വരാറുണ്ട്. സോ വി നീഡ് ടു മേക്ക് എ കൺഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോം വിസിറ്റ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ ഇസ് ദ സെറ്റിംഗ്. ആൻഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്? So a nurse, you are visiting a 58-year-old patient at home to assess and address a wound and dress a wound, and you need to discuss the condition of the wound and its management. Okay, so it's a home visit. We are paying a visit to a patient 50-year-old patient. And why are we here? To assess the wound and to do the dressing of the wound, and then we need to give information about the condition of the wound and then its management. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ അപ്പോഴും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോം വിസിറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇതുവരെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇനീഷ്യൽ കൈൻഡ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് മൂവിങ് ഓൺ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സോ നമ്മുടെ ടാസ്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മാനേജിങ് ദ വൂണ്ട് സിൻസ് യോർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എന്തിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്? വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഇസ് what type of visit is this one? So ഒന്ന് പറയോ, what do people feel? The people who are here, so could you please make a comment on that? What kind of or what type of visit is this one? നമ്മൾ സെറ്റിങ്ങും സിനാരിയോ നോക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ ദ സെറ്റിംഗ്, സിനാരിയോ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോം വിസിറ്റ് ഇസ് ദിസ്? You got an understanding? Anyone? Yes, Roslyn, very good. It's a routine visit. ഇതൊരു routine visit അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് it's a routine visit? Since it is given that since your last visit എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ? So we got an understanding that how the person has been managing since our last visit. That means we have been here before. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Yes, Archana, very good. This is a routine visit. So we are here for the second time. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയോ? നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം. 3 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ 3 minutes you have to read the card and just make a note of the key points or the key words that you will be using in between the conversation as well.
സോ അത് നമ്മൾ മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടാസ്കിലേക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ഇനഫ് ഓഫ് ഐഡിയ. ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി, ഇറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഹോം വിസിറ്റിലുള്ള റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, റുട്ടീൻ വിസിറ്റിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ് പോലെയല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഇൻക്ലൂഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാ? So could you please comment down? So what are the what is the introduction for this thing, for this routine visit? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മെൻഷൻ ചെയ്യുക? Anyone here? Could you please comment down the introduction for a routine visit? So this is a routine visit herein. Okay. Yes, Tamare. Okay, Tamare Selvan has commented. So it is a regular visit. Very good. So routine visit അല്ലെങ്കിൽ regular visit ആകുമ്പോൾ what are the important things which we need to include for the introduction? Introduction ൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് include ചെയ്യേണ്ടത് when it is a routine visit? So at first you need to ask the patient's name during the 3 minutes preparation time. That is something important, right? So പേര് ചോദിച്ച് വെക്കുക. ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ what is the most important thing? Asking the patient's name. So you may go with asking the patient's name at first. So if in case the person is telling you that you can call the patient as John or something, so today we'll take the patient's name as Peter. So we are paying a visit to Peter's house today. All right. So what is the important thing herein? At first we'll be greeting the person, right? Wish the person. Since you know the person, right? So നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? പേര് വിളിച്ച് greet ചെയ്തൂടെ? So അവിടെ നമുക്ക് ആ പേഷ്യൻ്റ് നെയിമും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്. വി ഹാവ് ബീൻ ഹിയർ ബിഫോർ, നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇസ് കൺഫേമിംഗ് ദ ഹോം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിയർ? It is not at all important because we have been here. And confirming the person is also not important. Why? Because we already know them. And now we'll be going with the self-introduction. And that too, self-introduction, when you're giving, you need to just keep this thing in mind that we have been here before. So let me introduce myself, or let me introduce myself to you. എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും appropriate എന്താണ്? Let me remind you once again. Or else you can say, I hope you remember me. Okay? I hope you remember me. Or else you can just say, let me remind you once again. Okay, that is the right way of approach. Okay, let me remind you once again. What are we doing here? We are giving the person an introduction about ourselves, and since we have met them before, so we'll be saying, I hope you remember me, or else we can just say, let me remind you once again, my name is so and so. This is the introduction. And also you have to mention the purpose of visit here. See, plus purpose of visit is something important. Okay, so what is the purpose given here? Always when you go for home visit, we need to make a note of this thing. Purpose of visit തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. So here actually the purpose of visit is given here. Why are you here? We are here to assess and dress the wound. Okay, so ആ ഒരു കാര്യം കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, മെൻഷൻ ചെയ്യണം. Is it clear now? And then what is the third thing that we'll be doing now? So we need to ask. Yes, very good Archana, very good. And then yeah, we'll be introducing ourselves, my name is, and then the purpose of my visit we'll be mentioning. And soon after that, most important thing is we need to check their availability. Right time. Is this the right time? Okay, is this the right time to have a word with you? We can just ask the person. Okay, is this the right time to have a word with you? Okay, so we'll be confirming their availability, checking their availability also to have a word with you. So we'll be checking on their availability as well. So this is again important. That doesn't mean നമ്മൾ എപ്പോഴും വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു കൺഫർമേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടോ, റൈറ്റ് ടൈം ആണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, we need to confirm. So ഈ കേസിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? Well, good morning Peter. Let me just remind you once again, my name is Varsha and I'm a nurse, I'm a community health nurse. So I came here to assess and dress your wound as usual. So Peter, could you please tell me, is this the right time to have a word with you? So we can just check on with them. Okay, or talk to you, that is also fine. Is this the right time to talk with you? All right, so this is it. This is the introduction, all about the introduction, how we'll be giving the introduction for this case. And also to start with, നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും, we'll be asking how the person is doing, എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ ചോദിക്കുക. So already the thing is given here.
So you don't need to ask it once again, how are you doing now? എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം വീണ്ടും വരുന്നില്ല. We'll be just moving with the first task. Okay, ഇത്രയും വരെ clear ആണോ? I hope you got an understanding of the introduction, how to give the or how to do with the introduction, go with the introduction when it comes to a home visit in a regular visit scenario. റെഗുലർ വിസിറ്റ് സിനാരിയോയിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ പറയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഹായ് അനുശ്രീ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. Then coming to the first task, so we'll be going with the first task. Find out how the patient has been managing since your last visit, managing the wound since your last visit. See, idu kazhinittu when the person is telling you that they are available, you need to thank them. Yeah, thank you for your willingness എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലേക്ക് വരാം. സോ ഹൗ ആർ യു ഫീലിംഗ് നൗ നമ്മൾ എടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ദ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൂണ്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണമെന്നില്ല, യു കെൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ദിസ് ഹിയർ. ഓൾ റൈറ്റ്. Yes, Tamari has commented, hello Peter, good morning, how are you feeling today? Once again, I'm your community nurse. All right, yes, okay, that's fine, good. And yes, Anuradha, good morning. Alright, so proceeding with this thing, find out how the patient has been managing since the wound, since your last visit. So we'll be raising a question here and we just want to know how the person has been dealing with it. So we can put a question word here. So could you please tell me how you have been managing since, managing the wound since my last visit, Peter? So this is what we'll be asking here. You got an idea? So could you please tell me how you have been managing? നമ്മൾ യുവിൻ്റെ കൂടെ ഹാസ് അല്ല ഹാവ് ആണ് പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ബീൻ മാനേജിങ് ദ വൂണ്ട് സിൻസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. ഇറ്റ്സ് യുവർ വിസിറ്റ്, റൈറ്റ്? സിൻസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, എൻ്റെ വിസിറ്റ്, ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ വന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു വൂണ്ട് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? That is what we'll be asking here. So could you please tell me how you have been managing the wound since my last visit, Peter? So the person is giving a response. Introduction clear aanallo? We're just moving with the second task then. So explore any recent changes. Again we are going with a question. So since we asked a question, a general question there, right? ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു? ജനറലി പേഷ്യൻ്റെ വെൽബീയിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇനി സെക്കൻഡ് ടാസ്കിലേക്ക് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗൈൻ ദർ ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് പോകരുത്. വി നീഡ് ടു സീക്ക് a permission. Well Peter, since the person we got an idea that the patient has got something and the person's wound, we are going to tell about the management in detail. So definitely the wound has got some sort of an issue. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? യു കെൻ ലിസൺ ടു ദ റെസ്പോൺസ്. നമ്മളോട് അവർ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആ റെസ്പോൺസ് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ well, I'm really glad to hear that. ഇപ്പോൾ പേഷ്യനോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു since my last visit how you have been managing. If the person is saying yes, things are fine nurse, I'm doing pretty good, everything is good എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we'll be giving a counter response. ആ റെസ്പോൺസ് എന്തായിരിക്കും? well, I'm really glad to hear that and I'm happy that you're managing pretty well. On the other hand, if the person is saying nurse, it was really difficult for me and I have got this infection എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ counter response എന്തായിരിക്കും? Well, I'm so sorry to hear that, Peter, but you don't need to worry about anything. I'm here. I will be definitely helping you about the wound and its management. Alright? So, counter responses നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Then, first taskലേക്ക് വരുമ്പോൾ again question ആണ്. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു point എന്താ? So, we need to seek a permission proceeding further. Well Peter, can I ask some question about your wound? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു പെർമിഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവിടെ seek ചെയ്യാം. Can I ask a question about your wound? So what is that question? So could you please tell me, is there any changes that you noticed, like any increased redness or pain or any drainage? എന്തെങ്കിലും പേഷ്യൻ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തോ എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? സോ ആസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ, സോ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ ഇസ് വി ഹാവ് we just seek a permission here. See, can I ask a question? അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്ന് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് we have just gone with that. So can I ask a question here, Peter? All right, so could you please tell me, is there any changes in your wound, like any increased redness, pain or drainage? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Did you notice എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ did you observe എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, patient ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ do you have എന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ, പക്ഷേ we need to seek permission. Can I ask one more question? Can I ask a question എന്നായാലും മതി. Can I ask a question to you, Peter? എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? So we need to proceed with the same.
Alright, and then proceeding further, so it's explain that the wound appears to be infected. So we are telling the person that the wound is infected now. So after seeking, after you get an answer for this thing, you got a response, നമുക്കൊരു counter response കിട്ടി. ആ response കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? So we can just thank the person, we will be thanking the person. Thank you mention ചെയ്യുക. Okay, we'll be thanking the person. And why are you thanking the person here? Because they gave a response to you. Have you noticed any redness in your wound? Yes. പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? Do we need to ask this question one by one? Is there any increased redness? Okay, any pain, drainage എന്ന് ചോദിക്കണോ? Not required. Why so? ഇതെല്ലാം എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? സിംറ്റം എന്നുള്ള ഒരു ഒറ്റ കീവേഡിൽ വരുന്നതല്ലേ? സിംറ്റംസ് ഇൻ അണ്ടറിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാം, ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കണ്ട. History collection, when do we ask questions separately? Whenever it is like different thing. Okay, could you please tell me the onset, when the problem started, how often, or may I know the frequency? Angane different aspects varumboyana different aayittu choikkendathu. Herein what is the importance is, it is the same thing, all these are symptoms, so you can ask in one go, onnichu chodikkam. All right, and then proceeding with the next thing is, explain that the wound appears to be infected. So we are telling the person the wound is infected now, and also we are telling the person that, so why do you feel like it is infected? Because there is redness, swelling, warmth, and also discharge coming out. But we need to reassure the person, alle nammal ottayadikku angane paranju kazhinja it's causing anxiety to the person. That is why a reassurance is given here. Reassure the patient about the infection. It is manageable with proper care and early detection. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ reassurance കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പേഷ്യന്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. I hope you got it. So first of all, we'll be just telling the person that, and on what basis are you explaining that the wound is infected? So what are you supposed to do here? We need to do with the examination. So you are here to assess and dress the wound, right? So after this question, we will be going with the examination. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിൻസ് ദ വൂണ്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമിനേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഇനി അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു പോയിന്റിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സാമിനേഷൻ്റെ കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് എക്സാമിനേഷൻ in the first thing, like how you have been managing in the ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ. So well, thank you for sharing the information, and I can see that you're concerned. You don't need to worry about anything. I'm here, I will definitely help you. So can I just go with the examination? Could you please allow me to do the examination? Yeah, thank you for allowing me to examine your wound. So I would like to ask a question here, can I? So may I know, is there any recent changes that you noticed, like any increased redness, pain, or discharge coming out? Well, thank you for sharing this information, Peter. I know that you are a bit of worried. You don't need to worry about anything. As I mentioned, I'm here. Then the first task. So on my examination, I can say that the wound appears to be infected. There is redness, swelling, warmth, and also discharge coming out of it. Okay. So your explanation, nammal endinte basis lanu parayunnathu? On my examination. Okay. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ യൂഷ്വലി സാധാരണ എന്താ പറയാ, ലെറ്റ് മീ എക്സാമിൻ, ഐ ക്യാൻ എക്സാമിൻ അല്ലേ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് എത്തിയത്? ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനിങ് ദ പേഷ്യൻസ് wound. സോ ഓൺ മൈ എക്സാമിനേഷൻ I would like to mention that, or I would like to explain to you that, I would like to explain that the wound appears to be infected, or you can say that on my examination the wound appears to be infected. ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് വേണമെന്നില്ല. അവിടെ നമുക്ക് എന്നാ പറയാം, on my examination I would like to tell you that the wound appears to be infected. Because എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം? Because there is, ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ അല്ല, because അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതിൻ്റെ റീസൺ ആണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. Because there is, proper connectors use ചെയ്യുക. Because there is redness, swelling, warmth and discharge. But please don't worry about anything. As I mentioned before, I am here. I will be helping you in a proper manner. Also, I can say that the infection is manageable with proper care and early detection. Okay, continuation ആയിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ, ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പേഷ്യൻറ്റിനോടൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യാം. സോ am I clear to you so far, Peter? All right. So then, ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ഗൈഡൻസ് ഇസ് എ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് കീവേഡ് അല്ലേ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമല്ലേ. സോ വാട്ട് യു കൻ ഡു ഹിയർ ഇസ്, ഇഫ് യു വാണ്ട് യു മേ ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ.
വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് റേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതും സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ ബിഫോർ, വി നീഡ് ടു പുട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ. ലൈക്ക് എപ്പോഴും വുഡ് യു ഹാവ് എനി കൺസേൺ, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ്, അങ്ങനെ മാത്രമല്ല സിറ്റുവേഷൻ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക. സോ എന്താണ് ഇവിടെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ്? സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് കൺസേണിങ് യു, or would you like to ask me any question? Okay, or is there anything I can help you with? So is there anything worrying you? എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. So worry is a good word here. Is there anything worrying you? Okay, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അവിടെ റേസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ടെല്ലിങ് യു അബൌട്ട് their issue. So they want to know about the management because they got to know that there is infection. So we will be providing according a solution according to the situation. And also ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്തും അതിനും ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്പീക്കിംഗ് നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? So when you get a response, give a counter response to it. Nas, I'm worried about the wound care. Could you please help me? Definitely, I will provide guidance on wound care at home. അതത്രയും മതിയോ? അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. I want to know about the wound care, nurse. I'm concerned. Well, I can completely understand what you're going through, what is in your mind, or what you're going through now. You don't need to worry. I will help you. അപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം. Well, I can understand your emotional state right now. You might be worried about the wound and the infection. You don't need to worry. I will provide proper guidance on a wound care at home itself. So shall I proceed with the same, Peter? All right. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? Keeping the wound clean, using prescribed dressings, avoiding pressure on the area. So ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം, സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്. First of all, you need to keep the wound clean, and then using a prescribed dressing properly. Also, avoiding pressure on the infected area or the wound area എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു കീവേഡ് കൂടി നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് എംഫസൈസ്. അപ്പോൾ എംഫസൈസിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേർഡ് എന്താണ്? ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർ വേ ഓഫ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് ടാസ്ക്? I strongly suggest, or I would like to strongly advise you the importance on the importance of following a consistent routine, a cleaning routine. അതും കൂടി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്. പക്ഷേ whenever there is a change in topic, we need to use a connector over there. So what is the most appropriate connector here? We'll use a word, moreover, I strongly. Okay, use a connector, I strongly recommend. So I strongly recommend the importance of following a consistent cleaning routine. So can I proceed with the same? All right. So this will help in preventing infection and promoting the healing. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻ്റ് ഒരു റീഅഷുറൻസും കൂടി കൊടുക്കാം. അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് the patient's emotional state. We need to consider the patient's emotional state and provide reassurance according to the situation. So herein what we are going to do here is, well, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന്. Your concern is really valid and I can understand what you're going through at the moment. Well, I would like to provide the guidance on wound care at home itself. So can I proceed with the same? First of all, you need to keep the wound clean, then using the prescribed dressings. Other than that, avoiding pressure on the area. Moreover, well, Peter, I strongly recommend you the importance of following a consistent cleaning routine which will help in the prevention of infection and promote healing. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ consistent cleaning routine ന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? Which will help to prevent infection. Okay, so this will help. Okay, which helps in preventing infection and promote healing. അല്ലെങ്കിൽ which will help to prevent infection and promote healing. And also we can provide a reassurance again. എന്തുകൊണ്ടാണ്? See, the person is truly anxious, right? So we can provide a reassurance again. And I would like to reassure you that you don't need to worry about anything. If you follow my advice in a proper way, we can manage the situation. ഓക്കെ, ഇത് പ്രോപ്പർലി ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഇൻ കേസ് പേഷ്യൻ്റ് വില്ലിംഗ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് കൺസേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ഫേസ്. സോ ഐ ക്യാൻ അഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് ഇഫ് യു ഫോളോ മൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ അഡ്വൈസ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ വേ or properly, we can prevent this, or we can manage the situation എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ റുട്ടീൻ്റെ കാര്യം, റുട്ടീൻ ക്ലീനിങ് റെജീം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ക്ലീനിങ് റെജീം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ത് ചോദിക്കാം? So is that okay with you? Will you be able to follow this, or is that okay with you? എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷനും എടുക്കാം. Moving further,
discuss potential treatments for the infection. So again the word here is discuss അല്ലേ. ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് കീവേഡ് അല്ലേ ഡിസ്കസ്. So what we can do here is, if you want you can raise a question here as well. So do you need any clarification? ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. So do you need any clarification from my side? So the question is like, I want to know the treatment, nurse. So is there any treatment for the infection എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൗണ്ടർ റെസ്പോൺസ് വേണ്ടേ? Well, that's a reasonable question from your side. I can see that you're a bit of worried about this. You don't worry, you don't need to worry. So I will just discuss the potential treatments for the infection. I will discuss with you the potential treatment for the infection, which include. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, എക്സാമ്പിൾ അല്ല, which include എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ആയിരിക്കും. സി എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുന്ന ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ which include എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. സി എല്ലായിടവും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിനൊരു എല്ലാ എപ്പോഴും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ മുന്നിലത്തെ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു, so we told the person that because ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തത്. So then we will be just mentioning, so antibiotic and antibiotics, so which include taking antibiotics and special dressings. Also there will be follow-up visit from our side. Idellam endana, this is something which we are going to do, right? So this is something which we need to mention. So endu parayam, well I will discuss the potential treatments for the infection, which include taking antibiotics and special dressings, also follow visit from our side. So I can assure you that you don't need to worry about anything. We are here, we will definitely help you in this situation. So am I understandable? So a same clear word varadirikkan vendittu namakku endu cheyyam, we may use different words. Am I understandable to you ennu venengil oru word avade use cheyyam. And then find out any other questions or concerns എന്നൊരു വേർഡ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യൻ, പക്ഷേ ഹിസ്റ്ററി കളക്ഷൻ അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാണ്. സോ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് മൈ ഹെൽപ്പ് വിത്ത്, ഓർ ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക് മീ? അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എപ്പോഴാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വെൽ ഐ റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ എൻക്വയറി. ഐ കൻ സീ ദാറ്റ് യു റിയലി ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അഡ്വൈസ് യു വെൻ ടു സീക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ. സോ ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു നോട്ടീസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഫീവർ and increased pain or spreading of this redness, then you need to seek medical attention എന്ന് പറയാം. ക്ലിയർ ആണോ? എപ്പോഴായിരിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലേ, ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു നോട്ടീസ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഉണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സോ അത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ളതല്ലേ, ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഇനി അതല്ല, ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Well Peter, I would like, it is my responsibility to give you one more advice. That is, you need to seek medical attention if in case you notice or if you have fever, increased pain and redness, spreading redness. So please do seek medical attention at the earliest. So we'll be here, I'll be providing you with contact details as well. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ. സോ ഹൗ അബൌട്ട് ദ കൺക്ലൂഷൻ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. സോ ആ വേർഡ്സ് റെപ്പിറ്റേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേർഡ് നോട്ട് ചെയ്തത്. സി എവറി ടൈം ഐ എം ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വറിയിങ് യു, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വറിയിങ് യു ചേർത്തായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഇവിടെ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റേസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ, ഹൗ അബൌട്ട് ദ കൺക്ലൂഷൻ? ഇവിടെ കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ വന്ന കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം. സി എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഹോം വിസിറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ നോൺ കേസ്, ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ വന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഈ രണ്ട് കേസിലെല്ലാം നമുക്ക് പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് വരത്തുള്ളൂ, ഒന്ന് ഹോം വിസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ കേസിലും. നഴ്സസ് പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ്, വി നീഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് വാസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഹിയർ? ടു അസസ്. വി ഹാവ് ഡൺ വിത്ത് ദാറ്റ്, we did the assessment and dress the wound. Did we dress the wound? So we need to do the dressing. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Now I will, so I hope that I believe or I hope I have clarified your doubts regarding the same.
or I have addressed your concerns എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് wound dressing എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മറക്കരുത് പോകുന്നതിന് മുന്നേ. So now I will just proceed with the wound dressing with your permission എന്ന് ചോദിക്കാം. So or else you can say, can I just proceed with the wound dressing now, Peter? Well, thank you for granting the permission. Meanwhile, as I mentioned before, so the wound appears to be infected because of redness over there and swelling, warmth and discharge, but I reassure you that this can be managed. This is manageable because with proper care and early detection, this infection can easily be managed. Also, I provided you guidance. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I explained to you or I provided guidance on the wound care at home itself. That is, with proper wound cleaning and using prescribed dressings, also avoiding pressure on the area, we can do the proper wound care. Other than that, I strongly recommended the importance of following a consistent cleaning routine, that is, which will help to prevent infection and promote the healing as well. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് പോവുക. അപ്പോൾ ടൈം ബാക്കി വരുന്നിടം വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we may just recap the things which we have discussed. So I hope you got an understanding. Okay, so Soumya Satyakumar has commented, Dear Varsha, I attended OET on December 7th and successfully completed with good score. I followed your live classes for speaking. Thank you so much. Soumya, I'm really glad. I'm really happy that you came here. You made the effort to join this live session, to put this comment. You really made my day. I'm really happy for you. Happy that I could play a part. And wishes for your success. And I'm really happy. Score kudi mention cheyidirunengil korachadhigam sandoshayane. Soumya, I'm really happy. Okay, congratulations and thank you so much for joining and putting this comment here. All right. So wishes to you. And then yes, appo ee task clear ayo, you got an understanding what we have been discussing. So we discussed about a wound care management for on a home visit and home visit and identifications. ഞാൻ പറഞ്ഞു home visit കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സിനാരിയോ വായിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമായില്ല. Setting scenario and first task you need to go with, and each and every task one by one എങ്ങനെയാണ് properly നമുക്കത് approach ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Also, whenever it is a home visit as well as a known case, what you people are supposed to do is purpose of visit. അത് complete ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ wind up ചെയ്യുക. Okay? Any questions to me? Is everything clear? Are you people with me? Is everything clear to you? Okay, thank you Adira, you got an understanding. All right, so I believe that on that note, since you people are telling me that everything is fine, I'll just wind up on that note. If you people feel like you're confused with any of the scenario, you can comment down. I will discuss the same. Okay, എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ അപ്രോച്ച് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ടു പുട്ട് എ കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, ലൈവ് സെഷനിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ നിങ്ങളത് നേരത്തെ കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ കം വിത്ത് ദിസ് ദാറ്റ് സോർട്ട് ഓഫ് എ സിറ്റുവേഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ as well. We'll be meeting in yet another live session on Monday, next Monday, that is at at 10:15. So thank you guys, thank you for joining and do prepare well for your speaking. I'll be here with any sort of guidance from my side. So wishing you all the very best and also have a good day. Thank you.